Cześć, siemano, dzisiaj trochę nietypowy temat. Zajmiemy się produkcją takich skrzynek do 100-letniego motocykla, którego wyszło 50 do 100 sztuk, a zostało 30. Tu widzicie pierwszy element, który sobie próbnie złożyłem. Szablony, które naniosłem na blachę, tak jak ten tutaj. Możecie zobaczyć w odcinku, który Wam wyjedzie u góry, w którym testowałem właśnie laser do grawerowania. I za pomocą tych wzorów można właśnie stworzyć coś takiego. To jest jeszcze nieskończona skrzynka. To jest pierwszy próbny element, który wykonałem, żeby zobaczyć, czy tą blachę 0,8 mm da się tak giąć. Tu jeszcze pójdzie taki jeden element wygięty i pokrywa od przodu. Oryginalnie były z blachy około 0,7 mm, tylko że to była brytyjska blacha podawana w calach. W Polsce ciężko taką dostać, więc to jest 0,8 i robię takie delikatne ryski boszem w miejscach, gdzie trzeba giąć, tak żeby zbić tą grubość do 0,7 i żeby się dało to ładnie wygiąć w danym miejscu, a nie gdzieś przypadkowo. Więc włączam sobie muzykę na słuchawkach i działamy. JLCMC to nie tylko części do drukarek 3D i wszelakie automatyki, ale także dość duża baza modeli 3D. Są to modele oczywiście ich produktów, które na pewno doceni niejeden inżynier czy projektant, kiedy upłynnią jego pracę i pozwolą wszystko zaplanować w środowisku CAD. JLCMC to także szybka obsługa i dostawa. Firma oferuje zautomatyzowane wyceny, a wysyłka produktów jest bardzo szybka, ponieważ mają własne magazyny, co znacząco skraca czas realizacji. Poza standardowym katalogiem części znajdziecie w ofercie w pełni konfigurowalne produkty dopasowane do indywidualnych wymagań projektowych i dzięki stabilnemu łańcuchowi dostaw oferują niezawodne komponenty w wyjątkowo przystępnych cenach. Więc jeśli jesteś zmęczony wybieraniem pomiędzy ceną a jakością części, polecam JLCMC, prawdziwy game changer w budowaniu maszyn i urządzeń. Well, I know how you want it to seem, but we'll watch as it all plays out. From the crest of the wave that we broke upon and pulled you back into the sea, all the way down. Why'd it take all our life to explain that it's more beautiful when you're here? I remember the light when it turned around and revealed all the truth, no escape. Point blank. Say it like it is this time for me to hear. Suddenly you felt all alone again.
to the wave that we broke upon and pulled you back into the sea, all the way down. Why'd it take all our life to explain that it's more beautiful when you're here? I remember the light when I turned around and revealed all the truth, no escape. Point blank. Say it like it is this time for me to hear. Suddenly you felt all alone again, even in crowded rooms with all your friends. Where goes the time? All in front of you. Where goes the time? Still in front of you. Say it like it is this time for me to hear. Suddenly you felt all alone again, even in crowded rooms all around friends. Say it, it's unbreakable through it all and more. Don't fret now, I'm not leaving you alone. Won't leave you now or through later days. Nie ukrywam, bardzo dużo klepania tutaj było, ale dwie kompletne już skrzynki są gotowe. Można tutaj motylek sobie odkręcić. Docelowo będzie dorobiony tutaj nieco bardziej ozdobny motylek. To jest standardowy na razie ze sklepu. Uchylamy, wyciągamy do góry i skrzynka jest otwarta. Skrzynka czy tam kufer, można to różnie sobie nazywać. No jakieś narzędzia, szmatki, nieszmatki, zapasowe świece czy inne cuda. Dwie skrzynki różnią się od siebie, bo idą na dwie strony motocykla. Ta jedna jest taka prosta, nie ma tutaj żadnych zagięć z tyłu, a druga jest tutaj z jednej strony tak zwężona i od przodu podobnie, ta jest prosta, a ta jest tutaj delikatnie podcięta i jest odrobinkę wyższa. U góry zaklepane dwa nity trzymają to nasze mocowanie na motylka, a tak to cała skrzynka jest praktycznie zrobiona za pomocą zagięć blachy, czyli blacha była wywinana trzykrotnie, dzięki czemu stworzyły się tutaj takie trwałe połączenia i nic tutaj nie lata, nic się nie tłucze. Wygląda to całkiem przyzwoicie. Jedno co to troszeczkę przez to, że było wykonywane to 100-letnią technologią, czyli młotek i nic więcej. Widać gdzieniegdzie ślady po tym młotku, starałem się je co prawda
wyszlifować. One i tak będą malowane, więc myślę, że nieco grubsza warstwa farby to przykryje. Przy okazji uszczelni te tutaj zagięcia i powinno wszystko śmigać. Także na dzisiaj to wszystko. Jakbyście mieli na przykład podobne tematy, to zapraszam do kontaktu. Laser sprawdził się fajnie i na pewno jeszcze nie raz do czegoś podobnego go wykorzystam. Dzięki wielkie, trzymajcie się, szczała.